Pandemic, and the moderator is James Taylor, Director of Communications and Freedom to Publish at International Publishers Association from Switzerland, and the speakers of the panel are Nigar Kocharli, CEO and founder at Ali and Nino bookstore chain and Ali and Nino publishing house from Azerbaijan, Rüyam Yılmaz, owner and manager at bookstore Gergedan Kitabevi from Turkey, and Irakli Gagnidze, partner and CEO at Biblus Group from Georgia. Please. Thank you. Good morning. Thanks for joining us on the second day of this Caucasus and Black Sea Basin Countries Regional Publishing Conference. My name is James Taylor, Director of Communications and Freedom to Publish at the International Publishers Association. I'm delighted to be moderating this session on building a bright book-selling future after the pandemic. And we've got three wonderful speakers to help us tell us about their experiences as booksellers. So could you give a warm welcome, please, to Nigar Kocharli, the CEO and founder of Ali and Nino Bookstores and Publishing House in Azerbaijan. Irakli Gagnidze, the head of the Biblusi bookshop chain, the largest chain here in Georgia. And Rüyam Yılmaz, the owner of the Gergedan bookshop, an independent bookshop in Istanbul, Turkey. We have 50 minutes ahead of us, and I would like to have some time for you to be able to ask some questions as well at the end. So let's get started. We did yesterday, for those of you that were here, there was some presentations of the different markets, but maybe just to remind ourselves, I'd be really interested to have a quick, short presentation of the book-selling market in each country. And so I'm interested in how many booksellers are there, how are those booksellers spread across the country, are they in the capitals or are they elsewhere, and where is the competition? Is it just booksellers, or are there other kinds of stores selling books, supermarkets, things like that? Irakli, we're in Georgia, so maybe we can start with you. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ესეთი ღონისძიების ორგანიზებისთვის, ნამდვილად საინტერესო და ალბათ რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი არის. ამ სფეროს და ამ ბაზრის განვითარებისთვის მსგავსი ღონისძიებები დიდად მნიშვნელოვანი არის და დარწმუნებული ვარ, სერიოზული გამოხმაურებაც იქნება სამომავლოდ. რაც შეეხება ჩვენს ბაზარს, დღეისათვის ჩვენ სფეროში თუ ვისაუბრებთ წიგნის მაღაზიებს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენ ბაზარზე არსებულ წიგნის მაღაზიებს, უშუალოდ წიგნის მაღაზიებთან დაკავშირებულ თემას, დღესდღეობით 200-ზე მეტი წიგნის მაღაზია არის საქართველოს მასშტაბით, რომლის დიდი ნაწილი მართალია დედაქალაქშია, მაგრამ საკმაოდ კარგად ვითარდება მაინც რეგიონებში. მათ შორის ჩვენი ქსელის ნაწილიც შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგი ათვისება გვაქვს ფაქტიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო და უფრო იზრდება მოთხოვნის ნაწილი სხვადასხვა რეგიონებში. ასევე რაც შეეხება თვითონ სხვა კონკურენციის ნაწილს, ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ალბათ ის, რომ თვითონ ბაზარი ისე ვითარდება, დღეს არა მარტო წიგნის მაღაზიები არიან ჩვენთან კონკურენციაში სხვა რიტეილ ჯგუფები შემოდიან, მათ შორის როგორც სასურსათო, ასევე საინტერესოა ისეთი ქსელები, როგორიც არის მაგალითად აფთიაქები, ასევე სხვადასხვა ტიპის საყოფაცხოვრებო რიტეილ ჯგუფები შესაბამისად. აქედან შეგვიძლია დასკვნის გაკეთება, რომ ბაზარი ვითარდება ამ ნაწილში, მოთხოვნა იზრდება და ამ მომენტში ამ კონკურენციას უფრო დადებითად აღვიქვავთ, რადგან ეს საბოლოო ჯამში მეტყველებს
თვითონ ამ პროდუქტის მოთხოვნაზე და მეტყველებს იმაზე, რომ ბაზარი ვითარდება და იზრდება, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ საერთო საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. Thanks, Irakli. Well, that sounds positive. Rüyam, how about in Turkey? What's the situation like there? According to the 2016 data of the IPA, the number of books per capita in Turkey, which has a population of 78 million, was 8.4, while the average time we allocate to reading is 1 minute. Of those who read books, 75% read love, 24% political, 13% thought, 7% personal development books. Turkey ranks 114th out of 108 countries in gifting books to children. The readers who say they have read more than 4 books in the last 3 months is a demographic group of young, educated, and living in metropolitan areas. In our country, there are approximately 10,000 stores that sell books, including stationeries and school bookshops and chains. But if we talk about the bookshops in quotes, there are around 1,500. But those numbers are all before the pandemic. A lot of stores had gone bankrupt. There is no book selling at the pharmacies, but the big chain supermarkets sell some popular books at their newspaper and magazine sections. Thanks, Rüyam. We'll come back. You mentioned reading time there. 1 minute reading? That sounds quite low. But we'll come back to reading and readers in a minute. Nigar, how about the situation in Azerbaijan? What's it like there? I gave yesterday an overview, but just in case some people wasn't there yesterday, I am owner of Ali and bookstores. Is that okay? Can you hear me? Yeah. I founded these bookstores almost 20 years ago, and it's called after my most loved book, Ali and by Kurban Said. Ali, as you know, is an Azerbaijani boy, and Nino is a Georgian girl, and it's a wonderful love story. Now, at the moment, I have 10 bookshops, and 3 of them were opened during last year. Why I mentioned this fact is actually very interesting. The pandemic did affect us, but at the same time, it gives us some more advantages, which we will probably speak about later. I have also online business. This is alino.az, internet shop, and actually I love my internet shop because it helped us to survive during the pandemic. And during the pandemic, we managed not to cut salaries of my staff and not to fire anyone. So I'm very proud of that. And we currently developed the shop. Now we have about 100 orders every day, which I consider, of course, to be very little for a country like Azerbaijan. But it's #1 internet bookshop. And we sell there not only books, but also clothing and also cosmetics and everything, even eggs and other food stuff. When we first started that, in Azerbaijan it was accepted absolutely negatively, and people were calling to boycott us because we are traitors. We betrayed book and reading. But in fact, I was also using the fact that Amazon was also some time bookshop, online bookshop, and then started to develop. And this internet shop gives us a lot of opportunity. So I also have a very small publishing house. It's very small. I publish Louisa Hay, I publish Astrid Lindgren, Khalid Hosseini, and some other titles. I do it in cooperation with Ganun Publishing House. Shabas will talk about this later. So just more facts.
140 employees we have, and yeah, to survive, I mentioned this yesterday, but just in case you didn't hear, our market is very specific. To survive, you have to sell books in 4 languages. It is Azerbaijani, Russian, Turkish, and English. And I'm very sorry to say that, but the Russian titles are selling better than any other titles. This is nothing like that in Georgia, maybe a little bit like in Armenia, but definitely not in other countries. We do a lot of things about that. We publish a lot of new books, translate and publish, and we do a lot of promotion. But the situation is changing. But the statistic is at the moment is like about 60% of sales are those which are in Russian, and just 40 is divided between Azerbaijani, Turkish, and English. And one more last fact. In fact, just an overview of the region itself, of the country itself. I live in an absolutely wonderful country. We are under influence of 2 cultures. It's Russian and Turkish. Part of people, they still read and watch Russian TV. Part of them still watch and, already watch and read in Turkish, which is wonderful, because Turkish and Azerbaijani language are the same. So, thank you very much. Thanks, Nigar. Just to come back, so you say you have 10 stores, and how many of they're all in the capital, or they're spread a little bit around? From these 10 bookshops, 9 of them are in capital. In fact, the majority of business is done only in capital. Population is 9 million. In Baku, there are 3 million people, but people outside of Baku are poor and they don't read, and etc. So. Okay, thank you. And you've already picked up on the pandemic and the fact that your online store was a huge help there. And as we're talking about bookselling in the bright future after the pandemic, I was just wanting to pick up on that. So maybe Irakli, what was the impact in Georgia of the pandemic? What changed? Was it lockdowns? How did that affect the bookselling sector? პანდემიის დროს ძალიან მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა მოთხოვნის ნაწილი, უფრო ლოკდაუნის ნაწილმა შეგვიშალა ხელი, რომ მოთხოვნა დაგვეკმაყოფილებინა. რა ძალიან კარგი და სასიამოვნო იყო, თუ რამე შეიძლებოდა სასიამოვნო ყოფილიყო პანდემიის დროს, ის იყო, რომ დავინახეთ მოთხოვნა ფაქტიურად არ გაჩერებულა და რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ ეტაპისათვის ალბათ ერთ-ერთ პირველადი მოთხოვნის ნაწილში გადიოდა წიგნი პროდუქტებს შორის. საკმაოდ მაღალი იყო, შეგვიძლია ვთქვათ, ეხა ჩვენი გათვლებით მართალია ვერ დავაკმაყოფილეთ სრულად მოთხოვნა, მაგრამ სადღაც 80% მოთხოვნის სულ მინიმუმ შენარჩუნდა პანდემიის დროს, სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის თვითონ ლოკდაუნის მიზეზით, ლოჯისტიკური და საფოსტო მომსახურებების არა მზადყოფნით იმისთვის, რომ დაეკმაყოფილებინა ეს მოთხოვნა ონლაინ ბაზრის მიწოდების, გამოვიდა, რომ სადღაც 40-45% მაქსიმუმ დავაკმაყოფილეთ იმ მოთხოვნის, რაც იმ ეტაპზე არსებობდა. რეალურად საკმაოდ მაღალი იყო მოთხოვნა. მაგ ეტაპზე გადავიდა საკმაოდ დიდი ნაწილი ონლაინ შესყიდვებზე, რაც საბოლოო ჯამში პანდემიის დასრულების შემდეგ აისახა საერთო მოთხოვნაზე და რაღაცა ნაწილი დარჩა ონლაინ პლატფორმების მომხმარებლად, მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც დაბრუნდა ფიზიკურ მაღაზიებში. შესაბამისად, ამ ეტაპისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინა წლებთან შედარებით ალბათ სადღაც 200-300%-ით გაზრდილი არის ონლაინ ნაწილზე მოთხოვნა ჩვენ სფეროში, მაგრამ ეს ციფრი მაინც არაჭარბებს ჩვენ შემთხვევაში 5%-ს და საერთო მონაცემებში ცოტა მაღალი არის, როგორც ვიცი ეს მონაცემი. თვითონ მოთხოვნის ნაწილში არ შეცვლილა რაღაცა კონკრეტულად, რაღაცა ჟანრობრივი განსხვავება, ალბათ ცოტა უფრო წამოიწია სპეციფიურმა ლიტერატურამ, რომელიც ალბათ თვითგანვითარებაზე რაღაც სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო და ასეთ ნაწილზე არის, რადგან ხალხმა დაიწყო ორგანიზება სახლში, ჩაკეტილ პირობებში უფრო მეტი თვითგანვითარებაზე ზრუნვა და დიდად ჟანრობრივ განაწილებაზე არ ქონია გავლენა.
პანდემიის ნაწილს. Thank you. Okay, so there's the negative impact, but positives in terms of the demand and the raising demand. Rüyam, how about you? I mean, you're running a small independent bookshop, so what was the situation for you, maybe more generally in Turkey, of the pandemic? Pandemic was fearful for my bookshop Gergedan too. I did not close the shop other than the lockdown days in Turkey, but I changed the working hours I reduced it from 10 hours to 7 hours per day and put some precautions for physical distance between the customers and the Gergedan staff. A lot of people in Turkey also changed their shopping habits, like all over the world. They start preferring online sites, and we don't have online selling on our website. But my loyal clients who admire my bookshop style of service ask me if I can deliver what they want to. So I think that if there's a request, we do our best to supply. So we started delivering books during the pandemic. The customers call, text, or send an email what they want to. And I even myself delivered the books with a backpack who are sitting at the neighborhood and use the shipment companies to the ones who went to their country houses and left the city. Even my husband, he delivered few boxes of books to an online event on the other side from Asia to Europe. He took them there. Everybody was afraid to go out on those days. And now that the things started to change, again, not like the old days before the pandemic maybe, but the new habits occur. I think people are bored to stay at home and tired of online shopping, I think. They want to go to the shops and they want to touch the materials they want to buy and talk to the sellers. They want to get socialized. But at the same time, everything is more expensive than shopping online. And with the latest inflation rate in Turkey, the books prices are doubled. So they get angry and they just want to, they just come for window shopping. They look at the books and talk with us and they don't want to buy. So we have such kind of a problem now on. During pandemic, with a very quick decision, I switched all our workshops to Zoom. It was at the very beginning, so it turns to a benefit to us because people from outside Istanbul, they also start joining our workshops online. That was real income for my bookshop also, those workshops, online workshops. So that's it. Thanks, Rüyam. That's really interesting. So you pulled out the backpack and carried books around, but you also moved online and were doing workshops there too. Well, okay, and a number you've mentioned now, both of you sort of readers and how their habits are changing. Maybe just quickly come back to that. And so, do you think that's across the board, Irakli, Nigar? Do you see that people are shifting to online as a result of the pandemic, but now they want to go back to physical stores, or they've moved online for their book buying habits and that's it, they're not coming back? Nigar, maybe you can go first. Well, when the pandemic started, suddenly the curtain just went down, and that was it. Everybody was in shock. We were very lucky that our online shop was fully developed, and everything was there. Why I mentioned that, in my country, people never did accept the online shopping quite seriously. It was like just,
it's like a showroom for some of your items. But in my case, it wasn't like this. I always considered it very seriously. So when it started, we had it all there. The payment tools, delivery choices, etc., etc. So it was actually a very good experience. It taught us a lot. And the main challenge is that my country, my people are Eastern people, like Rüyam mentioned. We don't like that much online shopping. We want to go to shop, to bargain, to make the price lesser, or to talk to have social life. It's all about having social life, like Rüyam Hanım mentioned. And it was very difficult, especially in online call center, in all this, messaging. People were just talking for hours, just to have some talk. So to navigate it, to make some business out, that it was quite difficult. But it was a great experience. I loved it. Now we are going back to offline business. For about less than a year, all my shops are now open. But what did us those crazy times teach? First, we developed a lot of nice tools like click and collect. It wasn't there before the pandemic. Nobody understood that. We had to explain to people how it works. I daily control the sales and overall situation. This morning, again, I see that from like 100 orders a day, 50 of them are click and collect, which is actually very amazing. People like to buy online because, like Rüyam Hanım mentioned, it's cheaper, but then they want to go to shop and collect it. It's a very good experience. Okay. Thank you, Nigar. And Irakli, how about, have people gone back to the physical bookshops now they've opened, or are they staying online? არა, როგორც წესი, ალბათ მე ესე ვუყურებ ყოველ შემთხვევისთვის და ჩვენ ბაზარზე ესეთ სიტუაცია დავითანხმები გამოსვლებს, რომ ალბათ ჩვენ ნაწილში online shopping-ი ცოტა არ არის რაღაცა კულტურის ნაწილი, თუ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, რადგან ადამიანებს სოციალური ურთიერთობები თუ უშუალოდ ფიზიკური ურთიერთობები ბევრად მნიშვნელოვანი ღირებულებით არის, ვიდრე რაღაცა დისტანციურად. ამავე დროს წიგნი თვითონ თავისი არსით ალბათ და წიგნის სამყარო, რომელსაც უკვე წიგნის მაღაზიები თავაზობს, უშუალოდ მე ცალკე ფენომენი მგონია, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცა ძალიან ხშირად წიგნის მაღაზიაში მივდივარ არა კონკრეტული წიგნის ასარჩევად, არამედ უბრალოდ რომ იქ გავიარო, დავათვალე, რაღაც იმ სამყაროში მოხვდე და იმ ხასიათით თუ სიტუაციით რაღაცა გარემოთი შევარჩიო იმ მომენტისათვის რა მინდა წიგნი. ეს ისეთი რაღაცა რიტუალი არის მნიშვნელოვანი, მე ესე მგონია მყიდველისთვის, რომელიც რთული არის, რომელსაც რთულია რომ ჩამოშორდეს მკითხველი და დღეს რეალურად ვატყობთ ამას. ერთ-ერთი ალბათ ასპექტი ჩვენ რეგიონშიც წარმატების თვითონ ამ ბიზნესის არის ის, რომ ეს გარემო და ეს განწყობები მაქსიმალურად შეუქმნით ჩვენი მკითხველს და იმ მომხმარებელს, ვისაც ჰქონდა ამის სურვილი და შესაბამისად დღეს უარს ვერ იძახიან ამ ნაწილზე. აქედან გამომდინარე online-ში ძალიან მცირე ნაწილი დარჩა საბოლოო ჯამში და ისევ და ისევ წიგნის მაღაზიებში უშუალოდ მოდიან და იქ ურჩევნიათ განახორციელონ შესყიდვა. Thanks, Irakli. So I can see that time's ticking on, and I still want to open up the floor. But I'd like us to just take a minute and consider the kinds of books that your readers buy, how you choose the books that you stock in between bestsellers and maybe more books that are for your readers to discover, and I guess the economics of running the bookstores and finding that balance between what sells and also what you want to present to people. So, Rüyam, maybe we can start with you on that. In general, topics preferred by Turkish people to read are respectively love, politics, philosophy, and personal development books. However, as being one of the oldest independent bookshop of Turkey, I can say that my customers
habits are quite different. Industrialized chain bookshops appeal more to mainstream readers, customers, whereas I have many customers who develop their own taste in reading and thereby they buy more original content. So love books are the least selling items, and fiction compared to fiction, non-fiction, are almost 50-50. And Turkey has incredibly good authors, and literature has been developing in the last 2 centuries. So my customers who read local literature also read world literature. They read classics and the present-day authors as well. We are lucky that translation is quite professional in Turkey, so we can easily find Turkish translations of present year's Man Booker Prize shortlist books in Turkey. And I am myself not an e-book reader and nor the seller, and I do not think that the e-book sector will rise in Turkey in close future. But people lost on the traffic too much time every day, especially in big cities in Turkey. So audiobooks are very popular. This is a medium for international big players again, and Gergedan, my bookshop, is not interested with selling or promoting audiobooks also. And the economics of running independent bookstore is quite difficult. In my country, the profit of margin on selling a book is extremely low. So only by selling books, it is really, really difficult. In my bookshop, but I insist on not selling any stationery, any toys or gifts, which in fact have greater profit margins. But we start, if we sell one item, then the customer will ask the others and the business will turn into something else. So I'm a bookshop and I'm just selling books. But approximately 10 years ago, I started to make author meetings. They are free of charge. Every Tuesday nights, I get together an author and the audience and the readers together to communicate and discuss the book's titles. Then I start to organize workshops, which are not free of charge, with the professors or with professional writers for adults training. Some of them are book clubs, reading books, and the author tells detailed about the books. And this is income to the bookshop and will be a good contribution to the cultural life of Istanbul also. My workshop activities were pioneer in this sector. After a few years passed, most of the publishers and bookstores try to organize this kind of workshops. And now we are still online with the workshops. But hopefully after October, and we are going to have them physically at the bookshop. As a brief, I earn exceedingly small amount from selling books, but I earn a lot of good customers ever since. They prefer us because our doors are open to several types of books and various characterized people. We know every customer by heart. We know their habits, likes, aims, dislikes. They know that they can discover exceptionally good books from our not best-selling elsewhere bookshelf. And they can meet a young author at an event who will be talked later on maybe.
So I believe to highlight that there is more to a book's value at its reception in the market, and my customers believe there is more to a bookshop's value than the price politics. Okay, thanks, Rüyam. Very interesting. Nigar, you've already mentioned a little bit of the specifics around Azerbaijan, having to deal with 4 languages. How do you make a bookshop work as a business? We mentioned here e-books. When people say that e-books is a challenge for book market, I always smile, because in my country, people do not read at all. It's not that they read e-books and don't read paper books. They just don't read at all. It's really... it's really very bad. 9 million population, oil-rich country, and they just don't read. When we opened a bookshop, a little bit not in the center of Baku, but just in some, not suburb, but just not in the middle of Baku, some people were coming in and asking, what is that? And we were saying it's a bookshop, and they didn't understand. So they didn't simply understand what bookshop is. They thought it may be a library, or is it an exhibition? It's that bad. So they don't have a tradition of buying books. They don't have a tradition of reading books. There is no tradition of reading books before going to sleep for your kids. It's changing, but it's still absolutely terrible. Just a little bit of statistic. We have overall in Baku, it's about 50 bookshops, and only few of them are really independent. The other are, some oligarchs, little toys. And plus maybe 10 bookshops in province, not in capital. So it's 60 bookshops in a huge, wonderful country. It's a shame, actually. And it's getting better. I mean, I remember 10 years ago when I was in Georgia, I asked my colleagues, by that time we had only overall 10 bookshops in all Azerbaijan. And when I say bookshop, I don't mean a big, 2 or 3 story bookshop. I really mean tiny bookshops. I also own tiny bookshop. It's not, huge as I wanted it to be. And 10 years ago in Georgia, they have 75 bookshops, and I think 50 were in Tbilisi and 25 out of Tbilisi, and very good distribution company. So Georgia is always one step ahead of us. Still a lot to do. To survive, as I mentioned, we have to sell books in 4 languages, and plus, additionally, we do sell a lot of toys. We are distributors of Lego, trying to get distribution of Hasbro. These are well-known toy brands. This helps us a lot, because non-books items, their sale figure is about 20-25%, which is absolutely fantastic. So if you don't want to book, okay, come on, buy something else, puzzles, game boards, everything. We just literally try to sell everything. But again, I am always trying to be positive. It's changing. I hope in 50 or 60 years there will be a significant change. I hope I will be alive by that time. Thank you, Nigar. And so before maybe we'll just finish with Irakli on this point, then I'll have one more question for you all around picking up on what you've just said there about developing reading habits, so I'll come back to that as well. And then start thinking if you have any questions for our speakers. We'll be coming to you in a second. So Irakli, perhaps a little bit on the economics of bookselling for you, and then feel free to go on to talk about what's been done in Georgia in terms of creating that desire to read for pleasure, and how you've done that. მე ამდენ ცოტა შორიდან მოვული, რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს განვიხილავ. როგორ დაიწყო თვითონ ამ ბაზრის განვითარება საქართველოში. ზოგადად ეს ბაზარი მუდმივად აქტიური იყო, მაგრამ თვითონ ის მასშტაბები, რა მასშტაბებზეც ბოლო 15 წელი არის ვითარდება, რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტზე იყო დავყარებული. ჩვენ ვიკითხეთ საწყის ეტაპზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი აქცენტები გაკეთებული იყო 2 ძირითად მიმართულებაზე. ეს იყო კლასიკური ნაწარმოებები, ბესტსელერები, რომელიც ყველასთვის ცნობადი იყო, ძველი კლასიკა და საბავშვო ლიტერატურა, რომელიც რაღაც პერიოდზე ყველაზე აქტიური იყო.
ზუსტად მაგ პერიოდში ჩვენ დავიწყეთ აქტიურად მუშაობა გამომცემლებთან ერთად, რომ გაგვეკეთებინა მეტი აქცენტი ზოგადად კითხველი საზოგადოების ჩართვას. ბევრი ღონისძიება იყო ისეთი წიგნები, როგორიც არის მაგალითად 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხოდა, ამის გავრცელება ხდებოდა მაქსიმალურად საზოგადოებაზე, ტელევიზიებით და ჩართულობით, მათი ჩართულობით ეს წიგნი აირჩია საზოგადოებამ, მოითხოვა და ასე შემდეგ. სადაც მათი მონაწილეობა იყო, უკვე იქ გაჩნდა სურვილი, რომ ამ ნაწილში თვითონაც მიეღოთ უკვე ჩართულობიდან გამომდინარე შესყიდვას განეხორციელებინათ და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო ეტაპები, როცა ძალიან ბევრმა გამომცემელმა აქტიურად დადო ფსონი ქართველ ავტორებზე, რაც ასევე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეტყობა თვითონ ტრენდს, რომ ქართველი ავტორების გაყიდვები იზრდება, მოთხოვნა იზრდება და ეს მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, თუ გვინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, წიგნის ბაზარი განვითარდეს. საკუთარი წიგნის ბაზარი თუ არ განავითარე, უბრალოდ საკუთარი ავტორები თუ არ განავითარე, რთული არის მხოლოდ და მხოლოდ საზღვარგარეთის და ძველ კლასიკაზიან თანამედროვეზე. ასევე მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ძალისხმევა იყო გაწეული რამოდენიმე წლის წინ მოზარდი თაობის ჩართულობაზე, შეიქმნა ბევრი კლუბი, ესე ერთგვარი თინეიჯერების, ლიბერტინსები თუ სხვადასხვა გამომცემლები გაჩნდნენ, რომელიც შედარებით შეიძლება ლიტერატურული შეფასებით დაბალი ხარისხის ლიტერატურას ვეჭდავდნენ, მაგრამ უფრო მარტივად აღსაქმეს, უფრო სანდომიას და რაღაც ეტაპებთან ერთად მე გემოვნებას იხვეწება. მთავარი არის მოთხოვნილება გაჩნდეს, კითხვის, ინტერესი მისი და იქიდან მიღების და მე ვატყობთ, რომ ეს ყველაფერი მე გადაიზრდება უკვე სხვა მოთხოვნაში, სხვა სურვილებში და ეს აშკარად ეტყობა იმასაც, რომ ის ეტაპი, როცა ჩვენ რაღაცა კლასიკაზე ვიყავით ჩამოკიდებული დავტოვეთ უკან და დღეს უკვე აქტიურად ვითარდება თანამედროვე, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ლიტერატურის მოთხოვნა და ადამიანები უფრო და უფრო ხშირად ეძებენ სიახლეებს. ხო, ალბათ რაღაცა ერთობლივი გამომცემლებთან ერთად და ჩვენი ქსელის და სხვა ქსელების, სხვა მაღაზიების ერთობლივი მუშაობით მივიღეთ ის, რომ მეტი, ესე ვთქვათ, მეტად აქცენტირებული გავხადეთ მნიშვნელოვანი ასპექტები წიგნის ბაზრის განვითარებისთვის ერთობლივად. მათ შორის ეს არ შემოიფარგლება მარტო უშუალოდ მაღაზიებში ღონისძიებებზე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბევრი ლიტერატურული გადაცემა, რომელიც ზუსტად რო გამომცემლობებით და გამავრცელებლებით ფინანსდებოდა და შესაბამისად არსებობდნენ ეს ასევე სხვადასხვა ტიპის მუშაობა სკოლებთან თუ ბავშვებთან, სადაც აი ის ერთგვარი მოთხოვნილება მოდაჩდებოდა კითხვის და აუცილებელი ხდებოდა, რომ რაღაცა ეს ნაწილი შენთან ყოფილიყო. გაჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი კლუბები, მაგალითად იყო ესეთი ლიბერტინსი არის უფრო სწორად, რომელიც თვითონ ბავშვებს არჩევინებს რა წიგნები თარგმნონ. უცხოურ ლიტერატურას კითხულობენ, თვითონ არჩევენ რა წიგნი თარგმნონ და მე უკვე თვითონვე არიან ელჩები. შემდეგ ამ წიგნის დათარგმნილი წიგნის მოთხოვნის და შესაბამისად ეს სხვადასხვა ტიპის ბევრი აქტიურობა ქმნის იმას, რომ დღეს აშკარად ეტყობა ბაზარს, ცვლილებები, ეტყობა სიახლეებისკენ ლტოლვა და ერთი ხაზი მინდა გაუსვა, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჩვენთანაც საკმაოდ აქტიური იყო რუსული ლიტერატურა, ჩვენ თვითონ მათ შორის იმპორტიორებიც ვიყავით ამ ლიტერატურის და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ინგლისურენოვანმა ლიტერატურამ ერთ-ორად გადაასწრო და თუ შეიძლება ხო კლებისკენაც არის რუსული ლიტერატურა, ინგლისურენოვანი ლიტერატურა პირიქით უფრო და უფრო წინ მიდის და უფრო და უფრო ჩდება მოთხოვნილება, რომ თუ ნეიტივ ენაზე ორიგინალ ენაზე არის დაწერილი, თქვათ ინგლისურენოვანის აუცილებლად წაიკითხონ და ამას უკვე რაღაც ტრენდის სახე აქვს საქართველოში, რომ
ორიგინალ ენაზე წაიკითხა. მოკლედ ზოგადად დღესდღეობით აშკარა ტენდენციებია იმისი, რომ ბაზარი იცვლება, მაგრამ დადებითისკენ. Thanks, Irakli. I'm going to open it up to the floor now. So if there are any questions, I think we have microphones moving around. I see one hand up here. Do we have this one? Okay, there you go. Hello. First of all, thank you for a very interesting conversation. My question is to Nigar from Azerbaijan. As I understand it correctly, you said that when customers are buying books online, it's cheaper than on-site when they are coming to the bookstores and buying them physically. My question is how you manage to sell books online cheaper, because in Georgia, the book price is the same online, and in some cases it's much more expensive because there is added delivery money. And I also work in the publishing house, and we also have our online website from where we are selling our books, and the prices are the same as in the bookstores. And how you manage to do it in your country? Thank you very much for asking. That's a good question. And I have to mention also one thing. In my country, we still have 18% VAT on books, which doesn't make it cheap at all. And also, if to mention that majority of books are imported into the country, even those which are in Azerbaijani language, because we don't have normal equipment, we have to publish outside in Turkey, and then we import. So it's automatically getting added to its price. So books in Azerbaijan are expensive. Coming back to your question, online business is supposed to be cheaper. So, and also it's very different from offline business. Once you get your customer, and if you are okay, if he is okay with the service and everything, then you will have him forever. The online customers are more loyal, I would say, rather than offline. So you have to keep them with the price and with the service and with everything. So keeping in mind that you don't have to pay a huge price for renting out the premises. Like in my case, all my shops are rented. I don't own any premises, and those shops are located in best shopping mall. That means the rental fee is extremely high. So for online business, we keep it outside of the center, and the staff also, they don't now have to be extremely extrovertial, English speaking and Russian speaking. So it's just normal boys and girls who work there. So it actually keeps it actually helps to keep the prices much lesser than the offline prices. I would say about 10 to 20% cheaper. And once a month we make a huge discount for different kind of things. For me, I always try to compare my online shop with, in Turkey there is D&R and other Edifix and very huge online businesses, and in Russian which is Ozon. But of course my goal is Amazon. My daughter always asks me, Mom, why are you comparing yourself with Amazon? Because I tell her, you have to think big. If you want to achieve something, keep in mind something really big and something really very nice. Yeah. So, but still, it's a lot of things to do. My aim is that we make 1,000 orders a day. 100 orders a day, and being a biggest online shop, it's still very, it's not serious. So I hope we will get better and better for those who live in regions and don't have chance to go to walk in offline bookshop. For them, we all offer
post, our Azerbaijani post works more or less normal, and it's free of charge. I mean, we pay for that, but for customer, this is additional bonus. He doesn't pay, we pay for that. So for me, it's really lovely when I see some photos of someone who lives in the mountain, in the peak of the mountain, and then he sends me a photo that, I bought it from Ali, and it was delivered in 5 or 6 days. So I hope it grows. But I'm surprised, really, Irakli, why the prices online in Georgia is the same like offline. თუ ეკონომიკურად შევხედავთ, დიდი ალბათობა აქ იმაზე არის, რომ ზოგადად delivery სისტემა არ არის განვითარებული ჩვენთან იმ დონეზე, რომელიც დაეხმარება. ფაქტიურად ის სერვისები და ის ხარჯვითი ნაწილი, რაც ძირითად ნაწილში მოდის ფიზიკურ მაღაზიებზე, ძალიან ხშირად მოდის საფოსტო მომსახურებაზე. აქ კიდე ახლა ცალკეული ნაწილი არის იქ online ნაწილის წილიდან გამომდინარე სავარაუდოდ წახალისებებით ხდება ფასდაკლებები, მაგრამ ცდილობენ ფასის შენარჩუნებას ალბათ. ბევრი ნიუანსი არის, თვითონ ის საფოსტო ბაზარი ალბათ უფრო უნდა განვითარდეს მაგ ნაწილში, რომ დაწიოს ქვემოთ მოთხოვნები და შესაბამისად მე ალბათ დაიკლოს ფასი. Okay, I see 2 questions, I think, here and here, and we're already done for time, and I've got Jessica looking at me, she's on the next session. So I think if we take the two questions, quick questions. Yes. Questioners are forewarned. Yep. Yılmazთან მაქვს შეკითხვა. საუბარში ახსენა, რომ თურქეთში, სტამბოლში, სკოლებში არის წიგნის მაღაზიები. მაინტერესებს სახელმწიფო როგორ უყურებს ამ საკითხს, ეს სახელმწიფო სკოლებია და როგორ არის ეს სეგმენტი განვითარებული. და მეორე კითხვა, უშუალოდ თქვენი მაღაზიას თუ აქვს ურთიერთობა სკოლებთან და რა სახით? We have a very small section for children books, and we don't have any connection with the government. I believe that if a child gets reading habits in his early ages, this habit continues. She can't hear me. That's why I stopped. Okay. 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 Okay, I am. Okay. Thank you. School book shops, I mean that there are some bookshops, they all sell stationery and books, textbooks, or the books they read at the school, that kind of, they are all private bookshops. The government doesn't do that. They don't have any connection with the bookshops. But in every street, if there is a school, there are 2 or 3 bookshops like that. They sell all kind of stationery and books for schools only. That's it. That's what I meant. Thank you. Ed, your question quickly. And Oh, it's okay. Hi there. I wanted to specifically follow up on the statement about inflation in Turkey, because with the devaluation of the currency, you said book prices have doubled. People are just window shopping. And I'm curious, is the panel concerned about inflation? We've had
supply chain problems with paper and printing? The price must be going up in Azerbaijan as well. What concern is for book prices and customers? Because the last 2 years have been very good for booksellers. Now we're looking at something different, perhaps. The publishers, they raise the prices every month for the last 8 months, I can say. We can't stop changing the prices because I think they have really very difficulty to find paper and to print new books, new releases. So they make the prices go up, and we do the same thing. What can I say in this? They are giving less discounts to the bookshops. So they are planning to earn the same before the inflation, and they are giving the less discount to us so that the bookshops earn less. Yeah. And Irakli, Nigar, do you have a quick comment on that, or is it affecting you yet? About price? Yeah. საბოლოო ჯამში ალბათ ბოლო პერიოდმა დაწყებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან ამ პანდემიის პერიოდში დამთავრებული სხვადასხვა მასალებზე ფასის ზრდამ, როგორიცაა ქაღალდი, თამარ შორის მომსახურების სერვისი და კომუნალურებ გადასახადებზეც კი ალბათ ლოგიკური გახადა ის ყველაფერი, რომ ფასები პერიოდულად იცვლებოდა. ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო, რომ ყოველთვის ცდილობდა გამომცემლობები, რომ ფასების ცვლილება არ ყოფილიყო ერთიანი და ამიტომ რაც პერიოდულად იჭერდა ფასს, ან რაღაცა ეტაპ ხდებოდა ეს ყველაფერი, რომ ერთგვარი მძიმე ტვირთი არ ყოფილიყო ზოგადად ამ ბიზნესისათვის და ამ სფეროსთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გარდაუვალი იყო ბოლო პერიოდში არა მარტო საქართველოში, მსოფლიო მასშტაბით ბევრი რამ შეიცვალა და უკვე ეს ინფლაციური ნაწილი ეთქვა, რაც საქართველოში ხდებოდა, მარტო საქართველოს არ შეეხო, მთელი მსოფლიო მასშტაბით იყო. დოლარი დოლართანაც კი ძვირდებოდა, ისეთი სიტუაცია იყო შესაბამისად ლოგიკის ფარგლებში არის. Okay. Thank you, and I think we'll close it there. Thank you very much. I'd like to thank our interpreter in the booth. Thank you very much, and thank you to our speakers. Thank you all. Have a great day. Thank you, guys. Brilliant.